Hálóztok, sziasztok, üdv újra mindenkinek. Tudom, hogy rég volt már videó. Van ilyen. De most itt vagyunk. És a helyzet a következő ezzel a játékkal. Közben elcsekkolom magamat a másik monitoron, hogy minden fasza-e. Legalább egy órát elbasztom az OBS-szel, a fényekkel, a mikrofonnal, a zöld háttérrel, meg mindennel. Mindegy. A helyzet következő. A Steam-en böngészgettem egy kicsikét, aztán találtam az akciós játékok között ezt a gyöngyszemet, aminek a neve Slay the Princess. The Pristine cut. Annyit tudok róla, hogy ez ilyen kézzel rajzolt játék, és nagyjából ennyi. Tehát ennél többet nem is nagyon tudok, hogy was is das vele, de mindegy is. A lényeg az, hogy most itt vagyunk. Itt van a játék is, úgyhogy belenézünk, hogy szuszi van, és reméljünk, hogy jó is lesz. Úgyhogy tartsatok velem, nyomjuk neki. Ja, és annyit hozzátennék, hogy bocs, kicsit zajos, szöszös, mákos, nem tudom ki minek nevezi, de a facecam, hogy ennyire szar. Tudom, hogy szar, bazd meg, hát bocs. Tudom. De ennél jobbat nem tudok ebből kihozni. De tényleg, ma itt szenvedtem vele, sőt, ezzel szenvedtem a legtöbbet. A másik meg a mikrofon webcam delay. Különben már rég ment volna egy órája. Sőt, már lehet, hogy fő is töltöttem volna azt a videót. Na mindegy, úgyhogy ezért is bocsi. Aki el tudja nézni, köszi. Peace. Csókolak. Aki nem, az meg ott van az X, vagy Alt F4, vagy amit akarsz, nyomjál rá. Bár nem is én. Na, csá. Na szóval, new game. Chapter 1, You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Aha. Szóval elvileg megyünk az erdőbe. Aztán találunk egy kabint, és ott meg benn van a princessa, a hercegnő. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Jó van. Slay. Hát, slay. Azt hiszem, hogy szóga. De lehet, hogy rosszul mondom. Na mindegy. Vége lesz a videáknak, hogyha ezt nem csináljuk. Ennyi az egész. Gondolom én. Mi az itt? Explore. Ki tudom... Nagyon új, nem? De bele se néztem, tényleg nem néztem bele. Ki tudom választani, hogy mit csinálok. De jó. Akkor kurva szar helyen van a izé. Várjatok. Várjatok egy pillanatot, tényleg. Át kell rakjam magamat. Akkor ide. Sorry, átraktam magamat. Hogy minden látható legyen. Explore the end of the world. What are you talking about? Aha. Have you considered that me? Júj, még van több ember, még több van. Ez egy egész sztori, D. Bocs, többet kéne néznem oda, és nem oda. Sorry. Szóval, több opció van. Mi vannak itt? Most mit kéne itt választani? The end of the world, what are you talking about? Ja, mondjuk ez legyen. About the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. You have to put an end to her. Aha. Tehát ki kell nyírjuk, azt mondja a narrátor. But how can... Don't linger on the specifics. You have a job to do here. Just get in there and do what needs to be done. We're
all counting on you. Hú, mindenki rám számol. Júj, ez nagy baj. Jó. Na én azt választom most, hogy megölni a hercegnőt kicsit rossz dolog, nem? Does it? Are you a monarchist? Is slaying a princess that much worse than slaying a fisherman or a miller or a seamstress? If anything, slaying a princess is much better than slaying a seamstress. Seamstresses contribute something of value to society. Érdekes. Na, nézzük a bizonyítékokat, Already on nézzük. the path that leads to the cabin. Why would you be here if it weren't to complete a very important task? You've made it this far, you might as well reach the end of your journey. Hát jó. Milyen választási lehetőségeink vannak még? Aha. Az biztos, hogy nem. Tehát nem fogjuk ezt abba hagyni. Mi megyünk, csináljuk. Azt mondja. Szerintem ez a legjobb válasz. Számomra, legalábbis én azt gondolom. Tehát bemegyünk, megnézzük, hogy was ist das ezzel Gádzsiva. És hogyha mi annak találjuk, akkor esetleg, akkor Then I guess we'll just have megtesszük. to see what happens. But a word of warning. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies. And the more you listen to her honeyed words, the harder it'll be to pull yourself out. Then each and every one of us is doomed. So sure, go, talk to her. See how that turns out for all of us. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. We're not Yo. going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Jó. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Hát akkor bemegyünk, megnézzük, hogy was ist das. Miről van itt a nagy baszó? The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Érdekes, hogy a penge az tiszta az asztal, meg tiszta Blade koszos. is Na your mindegy. implement. You'll need it if you want to do this right. Megcsináljuk. Add ide a The blade pengét. from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Megmentjük mi a világot. Hát, mik vagyunk mi? Hát add ide. Na. Lemegyünk a padlásba. Kész. The door to Ennyi. the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Hát lehet, hogy megkegyelmezünk neki. Her voice carries up the stairs. Úgyis nem, hanem úgy értettem, hogy ha már régóta itt van, lehet, hogy örülne neki, hogyha már elkerülne innen. Júj. She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Don't let it fool you. It's all part of the Nem, manipulation. tehát nem fog átbaszni. Köszönjünk neki. Just checking in. Hát inkább hívtuk, jó. Hát ez nem.
az a legpszichopatább, hogyha csak szó nélkül elmegyünk, nem? Good. Az lesz. You're still listening to reason. Simán. Figyelj, most Jeffrey Dahmerek leszünk. Így nyomjuk. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Mert csak az egyik keze van lekötve, hely. A másik szabadon van. Hello. Csak mondom, tehát itt ez le van kötve, ez meg itt nem. She's Na so mindegy. coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Jó, hogy ez már az én hangom? Aha, ez már nem a narrátoré. Jó. Focus on the task at hand. Ki kell nyírni, Dick? Nálam van a bökő. Csá. And there you are. Are you Igen. here to kill me or something? Azért küldtek. Hát most nem. Nem kell tudni mindent. Na. Ó, megem választani kell. Jó. Most akkor... mi itt az okos? Na, ebből vagy erről a Star Wars-os mém jut eszembe, Luke Skywalker, meg a Darth Vader, tudod, hogy Luke, I am your father. Na, Dick nem döntöttem el. Jó. Csak beszélni jöttem. Hát, Jeffrey Dahmerben nyomjuk. Your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Azaz. Oh, no talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? Hát I'm én probably chained up elgondoltam in is. this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. Ez igaz. Ez igaz. Hogy közel kell menni, hogy bökjük. Lehet, hogy jobb lett volna egy 44-es Magnum. De mindegy. So, Az nem you should volt. just drop it. Best not to risk finding out what I can do. Maradj már ne. She's unarmed. If you Ülete. hesitate now, it'll be too late. End this. Nem hezitálunk, megyünk az... Leküldjük. Na, ha ez a fő task, akkor lenyomjuk, Dick. Hát rányomok, Dick. You lunge forward without a moment's hesitation. Igen. Dick. Megbukjuk itt You feel nyakának, Dick. flesh easily give way and look down to see your blade already De miért pont sinking ott? deep into her Na heart. mindegy. Oh, this is it, isn't it? I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But do you actually believe this was enough to kill me? Lehet, hogy nem. És valószínűleg biztos, hogy nem. Mert It's like she's convinced she can't die. Yes. nem hinném, hogy ennyi Even as lenne a she is játék. dying, she entirely believes herself to be alive and well. But it's over, isn't it? She stopped breathing moments ago. That arrogant look still plastered on her face. But is it over? Really over? Szerintem nem. Ha már ennyire... Ja nem, ez nem a narrátor, akkor bocs. Na mindegy. Már a narrátor mindent tud. Csak mondom. She feel like she has to have some kind of trick up her sleeve. It's over. You could check her sleeves if you want, but I can assure you that there's nothing hidden up there. Biztos vagy benne, ha nem, akkor téged öllek meg. We should make sure. What's the harm in checking for a pulse? Hát, elkapja aztán. Vampír ráharap a kezemre, ha? I really don't think you should do that. And why shouldn't we? Is there something you're not telling us? Amúgy, ja. Mi az, amit nem mondasz el? I've told you everything that's happened with complete accuracy. The princess is dead. Your blade pierced her heart. There's no coming back from that. Igen. Yes. Menjünk el? Exactly. It's Menjünk el? over. Húzzunk innen a vérbe. Your work done, you make your way back up the stairs, closing the door to the basement behind you. Why do I feel like we've done something terrible?
You did kill someone. Hát jó. Greater good or not, something would be very wrong with you if you didn't feel at least a little bad. But it was for the greater good. One of these days that will sink in and help ease your guilty conscience. But that day isn't today. Let's just get out of here. Há, húzzunk a vérbe. Mondom You én. open the cabin door, ready to return to a world saved from certain... Only a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is nothing at all. Where a lush forest stood mere minutes ago, the only thing in front of you now is the vast emptiness of some place far away. What happened? Everyone is fine. It's just that you and the cabin are now far away from them. Don't worry. You'll be safe here. This is good. Everyone is happy. You'll be happy. Tényleg. So glad Okay. you're keeping an open mind. Hogyne. De mi? Ha? This is what's best for everyone. Trust me. Azt látod, hogy te baszó át, mi? Te büdös köcsög. Time passes. You can't be sure if it's days or months or years or even decades. It's all a wonderful, boring blur. You've never been happier. Tényleg. Mit megnyertem az 5-ös lottót, mondjuk? Azért vagyok ilyen, nézé. Hey, we're not just gonna stay here forever, right? Nem megyünk, Dick. Várja. I do, but you're probably not going to like it. Hát, na, mondjad, mi van? Blade. We can use the blade to get out of this. Na most le kell menjek és ki kell szednem a nőből, mi? I can Fogadjunk. hear everything you say, little voice. There's only one thing it would want you to use that blade on, and I'm afraid that thing is you, dear hero. He's right. It's the only way out. Do you hear that? It wants to take this happiness away from you. It wants this wonderful place to end. Do you not? There's more for us to do, and the only way for us to do it is to take that blade and use it. Don't Jó you van. dare. Megyünk, na. Szóval, Thank you. ennyi. I made this happy little place for you. Is this not a good enough reward for saving the world? An eternity of bliss? You ingrate? Fine. Whatever. For the first time since time stopped meaning anything, you throw open the door to the basement and walk down the stairs. Így van. The princess's body is dust and bones, though the Oh my blade you God. used to slay her is still as pristine as the day you first held it. You pick up the blade, you stab yourself, and you die. Mi? Dick, megöltem magam, ember. The end. Nice knowing you. Mi a fasz? You're on a path in the woods. Wait a minute. At the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Mi ez, egy lúp? Dick, most megöltük a nőt is, meg magunkat is. Dick, állj le, nem. Na szóval, az első lehetőség, és ami a fő küldetés, az az, hogy kinyírjuk a gadget. Na de, mi van akkor, ha nem öljük meg, nem tesszük meg. Próbáljuk megnézni ezt az oldalát. You're here to slay her. Ja, If you vágom. don't, it will be the end of the world. Persze, vége lesz a világnak. Jó van. Annyi 1000-féle fajta választás van. Okay, no. Don't you start grandstanding about morals. The fate of the world is at risk right now, and the life of a mere princess shouldn't stop you from... If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. That's fine. It wasn't very hard to kill her last time. We'll just do it again. Well, if for whatever reason you're going to insist that this has happened before, at least your heart's in the right place. Újra meg újra csináljuk ezt.
Ezek szerint ez egy loop. Egy loopba kerültünk. Soha nem. Véget nem érő. Ember. Mikbe kerültünk? Jaj, Istenem. Rossz időt kell. Menjünk. Menjünk, szargos. Before you go any further. Na, mi van? She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. She won't be a problem. Tudjuk, na de most megnézzük, hogy mi van. Megnézzük. Mi van akkor, ha? The interior of the cabin is cold, a soft odor of dirt permeating the air. Cobwebs flutter in the corners. You can hear wind whistling outside, banging the shutters against the windows. The only furniture of note is an elegant antique table with a pristine blade perched on the edge. Amúgy meg arról nem esett szó. Milyen kurva jó van rajzolva ez. Nem. Nézd rá. Csak nézd meg, hát legalábbis szerintem amúgy ez kurva jó. Nagyon adja. Ez nagyon tetszik. Egyébként ezért is ruháztam be, próbáltam szerencsét vele, hogy hát ha jó lesz. De amúgy jó. Tetszik. Igaz, hogy igazándiból ez egy storyteller játék. Igazándiból meg van kötve a kezed, vannak válaszok. De amúgy szerintem kurva jó. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Jó van. It feels like no one's been here for a long time. Így Like van. I've been saying. She's dead. We killed her already. Ha egyszer megöltük. A prősdi miről? Megnézzük a Walk tükröt. up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. What are you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. Ha nem is emberek vagyunk. Dick. Jó. De Dick, mekkora körmünk van, Dick, még valami démon. Megkapod a mountain bike-ot, There na. was a mirror a second ago. Várjál! Hát most veszem észre, hogy a tükör, ami előtt álltunk, eltűnt az izé. Jó. Now it's gone. Let's not spend much longer worrying over it. Clearly it's not even important enough to be acknowledged. Mi? Várj. Hogy mi a fasz? Már nem is tudom, hogy milyen játékot játszok. Jó. Vegyük el a kést, jó? Oké. It will be difficult to slay the princess and save the world without a... Jó. Lemenjünk, menjünk, na. Oké. The door to the basement groans open, Jó, revealing ez the room ugyanaz. below. Igen. Nobody's here. Jó. As Na you szóval. descend the final step, the form of the princess comes into view. A skeletal body lying in a heap on the floor, its wrist still bound to the wall by a thick chain. Most mi a fasz? Akkor ez nem loop? Vagy most ez mi a fa? Én azt hittem, ez egy loop. Azt hittem, hogy megen ki kell nyírni, csak más mód, vagy... Mi? Okay, she's definitely dead. Hát valószínű, hogy csontokban van, akkor It's biztos. just like I told you. A
Before you have a chance to finish your thought, the top of a head appears from underneath the floor. Jön a szellem, more! Two deep-set eyes stare up at you, followed by a mischievous, skeletal grin. And finally, the rest of the body floats up to join the head. Wait, this isn't right. What's going on here? De az is le van kötözve, hely. Ghost! Haja. Ez az. Oh. Wow. How absolutely terrifying. What's a ghost supposed to do to us? Tudja, ja. It's you. Hiya, Keller. I was hoping to see you again. I have some issues with how our last meeting went. Rábeszéltek. Hely, rábeszéltek. Nem én ezt nem akartam. A narrátor beszélt rá. Őt nyírt ki, ne engem. Sorry. Nem. Nem én vagyok a hibás. Nem én. Rábeszéltek. Princess drifts across the room into your orbit, gently running her fingers across your shoulders and down your neck as she circles you. De jó nekem, bazd meg. Her touch is cold and ethereal, formless yet real enough that her icy fingertips send shivers dancing across your skin. So she has a body, and she's right there. That means we could kill her again, if we wanted to. Az hogy az anyámba. Hogy tudnánk megölni egy szellemet? Ezt valaki árulja el, mert fizikailag képtelenség. Hát, hogy? Wait and see how things play out. Hát jó, Without a moment's hesitation, you lash out with your blade. csak nem fogunk menni semmire. Csak már most mondom, mert hát... Szellemet hogyan? Hát beleültet a kist, az átmegy rajtam. Már le. It's like you're slashing at air. No matter how many times you stab at her, no matter how many angles you strike from, all you manage to do is interrupt her form, the skin of your hand prickling with cold as it passes through, unable to find anything solid. Hát egyértelmű volt egyébként, na mindegy. You're adorable when you're confused. But I didn't say you could touch me. Why are you even here? Just making sure you finish the job, or what? Hát már is tudom, hogy miért jöttem vissza, nem tudom. Fogalmam nincs, esküszöm, nem tudom. Ki azt tudja. Hát itt mi az igazság? Mit? Annyi, túl sok a választási lehetőség. Most a Slay the Princess megen. Fasság. Most van egy olyan opció, itt hagyjuk. Nem hiszem, hogy beválik. Oké, team. I'm out of ideas though. Nem tudom. What do you want for me? It's mostly dead. What can you even do? Hát... Most mit tudunk velünk csinálni szellemként? Amit akar. Csak mondom. De nem. Threaten me. Nem, hát... Semmit nem csinált. Mi jöttünk az... Leszúrtuk a bökőt. Most csá. I died too. Mi ez a válasz? Én is meghaltam, vagyis hát a karakter.
Mi ez a sztori? If I knew I'd have to talk to you again, I wouldn't have to slay you. Ha még tudom én nyomjuk you ezt. were going to murder me without even knowing who I was, I wouldn't have given you the chance. We all make mistakes. Oké. De most is azt adja. Most én... Jó, dobjuk be. You don't look dead, killer. The princess grabs your wrist, a sudden shock of cold flowing all the way up your arm, her eyes still fixed on yours as you try to squirm out of her grip. And you don't feel dead either. She lets go and pulls away. Your fingertips tingle painfully as the chill subsides. I'm less interested in why you are, or how you are, and a lot more interested in what you are. I've tried to leave on my own. Before you came back to me, I explored every inch of this place, even the spaces between the walls. But I never found a way out. I always wound up right back here. I just want to go home. I'm so cold and alone here. But you can come and go as you please, can't you? So, let me hitch a ride. After all, you own me. Ooh. Absolutely not. Is she asking if she can possess us? She is. And I hope I don't need to explain why you can't let that happen. It would be catastrophic if she managed to escape this place. And if you let her in, there is very little anyone could do to stop her. Would she be able to see us if we went along with it? Now, isn't that an interesting thought? We could finally bring her face to face with him. I wonder what she would have to say to the one who wants her dead so badly. You won't like how things play out if you go down this path. Na most akkor mi van? Na várj. Kihúzunk valami jót belőle. Az biztos nem jó válasz. We need to talk about what happens after you leave this place. I was told you end of the... Sounds great. Nem fog megszállni. Nem fog megszállni minket ez a hercegnő. The answer no. Mi visszajöhetünk. Most... Then I won't hit your rod. Okay. If Na, kérdezzük meg. You just believed that? You killed me without giving it any thought? That's cold. That's rich coming from her. Every time she touches us, it's like we freeze over. She's right, though, but that's neither here nor there. What's done is done. What we do from this point forward is all that matters. Let's try not to let emotion get the better of it. Okay.
Na, mit fog csinálni, hogyha kihúzzuk innen a I don't gást? know. Maybe I'll just fade away. Finally able to rest once I'm free from my unfinished business. Maybe I'll find someone to haunt. Jó. Maybe I'll haunt you. It's a tough question, asking someone what she's going to do with her life. The princess leans in close and pauses, the frigid air between you stale and unmoving. Especially when that someone is dead. She pulls back with a playful giggle. I don't think most living people could answer that either. Does anyone actually know who they are or what they want? Jó. Well, we are going under. The Na, only thing I've ever wanted was to leave this place. It's still the only thing I want. aha. Hazudsz. Nem hiszünk neked. It does. We're not asking you. We've heard your whole speech already. I really don't know. I'm not lying to you. I promise. Hazudik, hazudik. The world, Hanem akkor a narrátor. all I remember is that I'm supposed to be there, not here. I'm just supposed to be a part of it. It's home, I think. But what does it mean for anything to end? I ended, but I also didn't. And you ended too. But here you are. And you don't even look any different. I'm not so sure endings are real. Lehet. But we are going to end. Nézzük meg. I just wanted to leave. I still just want to leave. Tényleg. Hú, megint túl sok választás. Mi az okos megoldás? If you're dead, then there really isn't much for me to do. No. This isn't a solution. Nobody wins here. You're Oh, she's upset, isn't she? You're abandoning me here? Miért? It would seem so, yes. After everything you've done to me, you've chosen to do more? The princess starts to float erratically from side to side, her cold exterior melting away. But if you just leave me, then I'm really just going to be stuck here forever. Then there's nothing I can do. It's just going to go on and on and on and on, lonely and sad and hurting and empty. No, not that! She's about to try something. Get ready. Jöhet. Adjad neki. The princess passes through you, a chill rippling along your skin, a disappointed sigh echoing in your ears. You turn and face her as she hovers between you and the stairs. Spectral tears streak down her cheeks as she places a translucent hand on your chest. It feels cold, but otherwise like nothing at all. Are we doing the right thing? Why do I feel so sad? Don't let her get to you. It doesn't matter. Somehow, soon, this too will be over, and we'll move on to something new. I feel like you all keep forgetting that. Her dark-rimmed eyes fall to the floor as she speaks. I never wanted to have to hurt anybody. It's not who I wanted to be. The tears on her cheeks vanish.
She lifts her head, sorrow replaced with wrath, staring into you with fiery anger. But I guess you've turned me into something worse. Tehát, hogy rábasztunk. She forces her hand into your chest, and then... Yes? Nothing happens. Are you sure about that? Something should have happened. And yet it didn't. We're fine. Itt nekem ghost. Ülj le. You do your best to pull away, but it's as if her arm, embedded in your body, is rooting you in place. Leaving so soon? You can't be sure if you first hear or feel what happens next, but it is over before you can fully conceptualize what it is. Lehet, hogy most meghalunk. Horrific splintering, the squelching of organs, the rending of tissue, an icy, numbing pain. I'm done asking. The next time I see you, I'm taking everything I owed. Starting with your body. If you don't choose to give me my freedom, I'll just have to make you give it to me. She's real now. If she's making us dead, we should return the favor. Hát nem tudjuk szléjelni a princeszt ember. Hogyan? Hát nyomjuk neki. You swing your blade towards her briefly corporeal throat. It connects. A gash widens across her neck, glowing ectoplasm leaking from the wound. But it's too little, too late. In her hand, you realize she clutches your still beating heart. It thumps unsettlingly. Kitépte a szívünket. Did we get her? Hát nem nagyon. Vatja nem nagyon. Nah. Even if we didn't, we've given her something to remember. See you soon, killer. I'm afraid you'll never know. As she crushes your precious organ in her hand, everything goes dark, and you die. Az igen. You're on a path in the wood, and here we go again. Off to slay her again. Jó. Szóval így dobunk mentést. Így, ni. Nagyon fasza. Mi ez history? Jó van. Most ebben nem megyünk bele. Autó. Azt mondja, hogy nem tudok kimenni melyik menübe. Mely menü? Yes. Na szóval. Várjatok. Mindegy. Vagy nem? I don't know. Várjatok. Nem megyek a princesz. Szóval. Szerintem mára ennyi volt. Túl sok minden történt itt egyszerre. Tehát nem gondoltam volna, hogy ilyen ez a játék amúgy. Igazándiból sztori az egész. Meg hogy ennyi. Tehát azt hittem, hogy csak egy ilyen fél órás játék, de nem. Ez egy több részes gameplay lesz, ahogy én nézem. De hát majd meglátjuk, hogy lesz-e következő rész, nem tudom. Érdekes. Minden esetre. Most is beugrott. Itt van. Beugrott, hogy
Leherceg. Vagy nem tudom mik vagyunk, milyen szerepet játszunk, már elfelejtettem, mindegy. Szóval, lényeg a lényeg, hogy már ennyi volt ez a kis betekintő gameplay, úgyhogy lát a következő részben kicsit komolyabban fogunk majd vele foglalkozni, ha lesz rá igény, úgyhogy addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!